peut-être encore une fois te remercier d'avoir pris le temps et d'accepter de faire la modération de ce panel. MOSTAFA EL JAMEA est aussi expert dans les sujets de la transition énergétique et de l'efficacité énergétique. On est content de l'avoir parmi nous et qui a aussi contribué au début du programme avec une publication sur la situation de la transformation sociale et écologique au Maroc, que vous pouvez d'ailleurs trouver dans notre plateforme transformafrica.ma. Je remercie également Pelo qui est là avec nous, et Martin Brown, et Wael Sabiti et Touria Baradi. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous rappeler quelques aspects techniques. Donc, on va faire un enregistrement de ce panel et qu'on publiera plus tard la journée ou demain sur les réseaux sociaux, comme ça pour ceux ou celles qui n'ont pas pu nous suivre ou nous rejoindre pour ce panel pourraient le visualiser et pourraient nous envoyer leurs remarques ou leurs réflexions. Donc, n'hésitez pas. Pour les publications concernées et liées à la thématique de l'efficacité énergétique, vous allez les trouver aussi sur la plateforme. Pour ceux ou celles qui veulent utiliser l'interprétation simultanée, en français ou en anglais, il y a le bouton dans la barre en bas marqué interprétation, donc vous pouvez l'utiliser. Comme on a deux panélistes, Pelo et Martin, qui sont anglophones, donc n'hésitez pas aussi à utiliser la langue française ou anglaise pour suivre. Je pense que c'est bon. Moi, je remets la parole à Mustapha, mais juste après son mot, on va d'abord visualiser ensemble une petite vidéo sur l'efficacité énergétique et par la suite, on pourrait commencer le débat. Mustapha, ouais, on pourrait d'abord commencer à voir on pourrait commencer d'abord à visualiser cette vidéo et après on te passera la parole pour ton mot d'introduction. 3 kW par jour, ça te paraît normal, voire peu. À la fin du mois déjà, ça te paraît plus coûteux. Tu as l'impression d'être loin de tout ça. Mais en fait, ça te concerne. D'après une étude faite dans le cadre du projet Transform Africa sur la situation de l'efficacité énergétique des ménages au Maroc, plus de 80% des personnes interviewées sont pour la rationalisation de la consommation et la mise en place des mesures d'efficacité énergétique. Ceci dit, plus de la moitié des citoyens interpellés reconnaissent faire un usage inefficace des ressources énergétiques. Ça paraît difficile, ça ne l'est pas. La solution se trouve dans vos comportements les plus banals. C'est simple. Il suffit parfois de revenir à une échelle plus humaine, s'écouter et essayer d'agir intuitivement en réponse à nos besoins réels. Que ce soit en tant qu'individu, que société civile ou que politique publique, la responsabilité collective, engagée, est l'unique clé pour atteindre une croissance durable basée sur la réduction de la facture énergétique et l'émergence de l'aspect environnemental dans le domaine socio-économique. Satisfaire les mêmes besoins énergétiques avec moins de ressources est possible. Thanks, Sofiane, for this introduction, also for this short, let's say, video reportage. I will try to combine between English and French in my let's say my introduction and also my presentation. I'm very happy to participate in this panel and also to be able and to serve as moderator for this panel, which address one of the most important aspects that let's say concern the energy transition, the energy efficiency. Of course, energy efficiency hasn't received let's say the right media coverage compared to the other aspects of the energy transition, such as renewable energy. However, the potential of energy efficiency in Morocco and in, let's say, in all countries in Africa and worldwide is very important. And energy efficiency sometimes doesn't require, let's say, intensive capitals
in order to make something happen and to make significant, let's say, impact. I'm also very happy to have in this panel colleagues from Morocco, from Kenya, South Africa, 3 different countries that are very committed to the energy transition in Africa, and that also achieved some significant steps in order to materialize the energy transition, and in order also to serve as an example for other countries. I'm also very happy to have panelists representing institutions. Madame Baradi, who came up, who has scientific, technical, and in somehow also, let's say, a civic and entrepreneurial background. So Madame Baradi will surely bring us the views from academia, from research, innovation, entrepreneurial, but also the interactions between these spheres and civil society. And also Mr. Wael will bring us thoughts and insight from the point of view of the institutions. The colleagues from Kenya, Martin, and the colleagues from South Africa will bring us also other countries' experience, but also, let's say, the point of view from the civil society organization, from the research and the consultancy point of view. The energy efficiency, as I said, has its real potential for countries, for all the stakeholders, all the concerned stakeholders. In order to advance this subsector, we need to build the legal frameworks. We need to build in the institutional frameworks. We need also to build in the financial and financing mechanisms in order to incentivize the investment in this subsector. We need to address the technical and technology requirements in order to implement projects. And of course, we need to train experts, train technicians, train professionals who will be able to implement projects. And we need to work also in innovation, research and development, in order to test technologies, in order to innovate, to find local solutions to some, let's say, some challenges, technical challenges. And one important aspect that the Transform Africa program has addressed is rising awareness. Rising awareness is very important, and it's also where stakeholders could intervene, could work together, and could let's say, create synergies and collaborate. Talking about rising awareness, je voudrais, parlant, disons, de la sensibilisation, de l'aspect de la sensibilisation, il y a un projet que la ville de Chefchaouen, une ville, disons, qui a donné l'exemple au Maroc. Il a créé un centre d'information énergie, et c'est un centre d'information qui, disons, qui donne accès à l'information pour les citoyens, pour les associations. Et je voudrais donner la parole à Monsieur Wael Tabiti, qui est responsable de ce centre d'information, pour nous parler de ce projet et de cette initiative, et aussi évoquer, disons, les leçons. Bon, d'abord, disons, quelles ont été les raisons et les motivations pour créer ce centre, comment ce centre a été réalisé en impliquant quels acteurs, et quelles ont été, disons, les leçons apprises, et est-ce que le projet a été également répliqué dans d'autres villes. La parole est à vous, Monsieur Wael Tabiti. Bonjour, monsieur. Merci, c'est MOSTAFA EL JAMEA. Est-ce que vous m'entendez?
Très bien, parfait. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier la Fondation Heinrich Böll de m'avoir invité à participer à cet événement de clôture du programme Transform Africa, dont je leur souhaite une grande réussite, et de parler de notre expérience sur la transition énergétique à travers les expérimentations pilotes de Chefchaouen, et surtout l'expérimentation du centre info-énergie de la commune. Il faut savoir tout d'abord que la transition énergétique de la commune de Chefchaouen a commencé lors d'une autoproclamation du conseil communal en avril 2010, sans oublier la stratégie Nous, qui nous a permis de franchir le pas vers un développement énergétique durable. C'est alors que des engagements ont été issus de cette décision et une prise de conscience communale à travers la gestion rationnelle des ressources naturelles, l'utilisation des énergies renouvelables dans les nouveaux projets, le respect de la RTCM, la réglementation thermique des constructions au Maroc pour les nouveaux bâtiments municipaux en construction, le soutien aussi des politiques de sensibilisation et de l'éducation dans le domaine de l'environnement, et d'autres engagements sur d'autres axes. Alors, ces engagements étaient traduits par le biais des plans stratégiques de la commune, comme le plan d'action communal, le PAED, le plan d'action en faveur de l'énergie durable, et la vision Chefchaouen 2030. Bien sûr, dans le cadre des partenariats et coopérations, et l'adhésion de la commune à plusieurs réseaux nationaux et internationaux nous a permis un passage à la transition énergétique bien réussi à travers des actions et projets d'efficacité énergétique, environnementale et de développement durable. Je citerai là quelques exemples de projets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, comme le centre info-énergie dont je parlerai après, le centre écologique qui est bâti avec des conteneurs recyclés, le système d'information géographique de l'éclairage public, le TBGE, le tableau de bord de la gestion énergétique, modernisation de l'éclairage public, la gestion programmable et intelligente à distance de l'éclairage public d'un axe de 18 points lumineux. Ça aussi, c'est un projet pilote. Aussi le dimensionnement et installation des photovoltaïques sur les toits des bâtiments communaux, la piscine municipale réchauffée avec des moquettes solaires, le musée de la diète méditerranée qui est abrité par un bâtiment exemplaire qui respecte la réglementation thermique. Ça, c'est côté atténuation. Côté adaptation, il y a plantation des arbres dans la zone urbaine avec un objectif de 10 000 arbres, projet d'augmentation de la sécurité des populations, réduire le risque de glissement de terrain, renforcement et sécurisation d'alimentation en eau potable, et l'aménagement aussi des espaces verts, des jardins historiques et des espaces similaires. Bien sûr, il y a d'autres idées de projets dont nous cherchons les fonds nécessaires en élaborant un plan climat qui regroupe des idées de projets d'atténuation et surtout l'adaptation au changement climatique, et qui va contenir un IRE, un inventaire de référence des émissions de gaz, une étude de gaz à effet de serre, une étude de vulnérabilité et l'identification des projets. Alors, ce plan climat, c'est le PAEDC, ou bien le PAAEDC, c'est le plan d'action d'accès à l'énergie durable et au climat dans le cadre du projet Climat Med, et c'est en cours de réalisation, et je pense qu'il sera finalisé d'ici 2 ou 3 mois maximum. Alors, je prendrai comme expérimentation le centre info-énergie de la commune, qui est une structure unique au Maroc. Et vous allez entendre aussi parler d'autres plateformes et structures comme la nôtre,
dans les jours et mois à venir, puisqu'il y a aussi l'élaboration de 2 centres info-énergie dans les villes de Tata, dans le cadre du projet Edmita, et la cellule, ça c'est cellule info-énergie dans la ville de Oujda, dans le cadre de la coopération décentralisée avec la ville de Lille de France. Nous, on appartient à un groupe de travail de capitalisation des siècles. Là, on les appelle les siècles. Alors, service, info, énergie, climat. On est dans un groupe de travail. Et surtout, la capitalisation le but de ce groupe de travail, c'est de capitaliser sur les expériences existantes, là, en Maroc et en France, et surtout la capitalisation de l'expérience de Chefchaouen en partenariat avec la région de Tétouan, Tanger, Al-Hoceima, et la région sud de France, PACA, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Bien sûr, on est accompagné par l'organisation non gouvernementale GERES, c'est une organisation, une association française. Enfin, en bref, le centre Info-Énergie a été inauguré en 2016 dans le cadre du projet SUDEP financé par l'Union européenne et d'autres partenaires comme l'AFD, l'Agence française de développement, Nexans et d'autres partenaires techniques, et accompagné par, bien sûr, par l'organisation. Oui, si on pourrait vous demander, disons en termes de chiffres, qu'est-ce que vous avez, disons, est-ce que le centre a contribué, disons, dans l'atteinte des objectifs de réduction, disons, de consommation d'énergie, soit dans les bâtiments gérés par la commune, soit également au niveau de la ville de Chefchaouen? Oui, d'accord, Monsieur Mostafa. Je viendrai sur cette partie-là, parce que je dois parler de la mission du centre. Alors, et le démarrage du centre. Le démarrage, puisque c'était dans le cadre d'un projet sur une période de 2016 à 2018, et il y avait 2 associations locales qui ont postulé pour gérer le centre. Ils ont recruté 2 conseillers animateurs qui exécutaient des actions en respectant un plan d'action annuel bien déterminé, avec des objectifs issus lors des réunions de la commission de pilotage regroupant plusieurs acteurs. Alors, la mission du centre, c'est la sensibilisation, l'information gratuite et l'éducation sur l'efficacité énergétique sur 3 thématiques. Les thématiques sont le confort lumineux et la réduction de la facture énergétique, le confort thermique et l'isolation thermique des bâtiments, le confort acoustique, à travers des campagnes de sensibilisation dans les places publiques, du porte-à-porte, la sensibilisation aussi aux élèves des écoles, des hôteliers, vitriers, des vendeurs d'appareils électroménagers, des professionnels de construction et d'électricité. Enfin, plusieurs types de cibles. Aussi, on reçoit des visiteurs spontanés ou dans le cadre des visites organisées. On a des ressources pédagogiques, des livres scientifiques, des outils de mesure, le wattmètre, luxmètre, la caméra thermique et thermomètre, qu'on prête aux gens. Ça, on prête aux gens en cas de besoin, et aussi des maquettes démonstratives qu'on a ici dans le bâtiment du centre. Bon, après la fin du projet, le projet a été de 2016 à 2010. Alors, la commune, puisqu'elle s'est engagée à pérenniser le centre info en l'intégrant dans l'organigramme de la commune. Il y avait création d'un bureau de l'énergie, qui contient le CIE, dont le service de l'environnement, efficacité énergétique et coopération internationale de la commune. Aussi la nomination de directeur du centre, et planifier les actions selon les objectifs de la commune qui sont tracés
sur les plans de planification locale et nationale pour les axes climat, environnement et efficacité énergétique. Alors, le centre, comme vous l'avez dit, le centre info ne se contente pas seulement sur la sensibilisation et l'éducation, mais aussi sur la gestion énergétique de la commune, pour donner l'exemple et pour aboutir à l'engagement de la commune en ce qui concerne ces axes. Alors, le centre intervient dans la stratégie énergétique et environnementale de la commune en fournissant des outils d'aide à la gestion, comme par exemple l'outil d'aide à la gestion et à la décision, le système d'information géographique de l'éclairage public, le tableau de bord gestion énergétique, aussi en faisant des analyses de consommation énergétique, chercher les anomalies et voir s'il y a des opportunités d'investissement pour réduire la consommation énergétique et le coût et réduire les émissions de gaz à effet de serre, bien sûr sur le territoire de la commune. On fait des rapports, on élabore des rapports et propositions et des plans d'intervention qu'on envoie au service de la commune et au conseil communal pour intervenir s'il paraît nécessaire, s'il y a des anomalies, s'il y a des opportunités d'intervention. En n'oubliant pas aussi notre rôle de faire le monitoring des installations photovoltaïques et le suivi de la production d'autoconsommation verte de l'électricité. Parce qu'on a trois centrales photovoltaïques et on suit la production. Oui, alors, si Wael, juste, vous avez encore 2 minutes pour compléter parce que malheureusement, nous avons une contrainte de temps et je voudrais également donner la parole aux autres panélistes. Désolé. Oui, merci. Moi, désolé pour le retard, mais je dois dire tout parce que j'ai un engagement aussi. Je pense que je vais vous quitter. Alors, pour compléter, pour répondre à votre question, on a réussi. L'impact de la sensibilisation, valoriser une sensibilisation, c'est très difficile parce que le passage à l'acte pour les citoyens, pour les personnes cibles, peuvent être aujourd'hui ou demain ou après 10 ans. Ça dépend de la situation économique de la personne, la situation économique aussi pour la commune. On a réussi à économiser pour la commune seulement en faisant des analyses de diagnostic énergétique et de recensement des compteurs d'électricité des bâtiments. On a réussi à économiser 4% sur les compteurs d'électricité des bâtiments de la commune. C'est seulement avec une simple analyse. On a réussi à faire moderniser ou bien changer les lampes sur l'ancien Médina, à peu près de 1000 lampes, en remplaçant le mercure avec du LED. On a réussi à économiser, à réduire le coût de consommation jusqu'à 45%. Et puis, il y a l'impact aussi sur... On doit donner l'exemple. Alors, la commune doit donner l'exemple sur la gestion de l'efficacité énergétique pour si la sensibilisation des citoyens, si on sensibilise les citoyens sur l'efficacité énergétique et nous, on n'est pas bien, on ne gère pas bien notre efficacité énergétique, alors on doit le faire. Alors, je ne pourrais pas beaucoup détailler à cause du temps, mais je vous remercie encore une fois, cher oui, merci. Merci, Wael.
Merci, Okay, Souaïl. On retient, disons, de votre intervention que voilà, la ville de Chaoun a donné, disons, a été parmi les premières villes ou bien communes au Maroc qui a pris au sérieux la transition, la composante, disons, de l'efficacité énergétique dans la transition énergétique, et que la sensibilisation est très importante. Mais ça demande du temps pour concrétiser disons, et pour que la sensibilisation donne des effets, pour que les gens changent, disons, de comportement et pour récolter, disons, les fruits d'investissement qui sont en train d'être réalisés voilà, pour sensibiliser le public et pour que la commune donne l'exemple et assure l'exemplarité, disons, de l'État ou bien l'exemplarité des institutions. Merci, j'espère que vous restez avec nous. Oui, ça va, permettez-moi de dire que le succès de notre transition énergétique, c'est le code. Le code, c'est la volonté politique. Premièrement, c'est pour une commune, oui. C'est la volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique, alors il n'y a rien. Une volonté politique, une équipe technique qui travaille bien avec des compétences et un financement. On n'a pas le financement, oui. Mais on cherche le financement, oui. Grâce à des coopérations et des partenariats. Oui, nous allons absolument, oui, nous allons toucher ces aspects, savoir, disons, les aspects, disons, les mécanismes de financement, également tout ce qui est disponibilité de technologie et l'accès, disons, aux technologies, aux techniques, etc., la formation, l'innovation, etc. Nous allons couvrir ça, disons, dans le débat. So I'm from let's say the northwest of Morocco, from the Chaoun city. I would like to go to have also the view and the opinion of our colleague from South Africa. Pilou Jubasi is a specialist in urban energy development. And she's also working in the socio-impact of the energy transition. So we are pleased to have you among us, Piloui, and I would like to start asking you a question. So we have our colleague from Chaoun, who is in somehow is also was mentioning and talking about the Chaoun experience in energy transition. What are, let's say, the pillars of the city's energy transition in South Africa? If you could also share with us some examples of projects that are promoted by cities and where also the public participation is very important. And the consultation of public, the engagement of civil society and the wide public is also very important in order to achieve energy efficiency. Good afternoon, everyone. Thank you, El, if I have pronounced your name correctly. But if not, please correct me. I'm pleased to be here at this webinar, and I hope you can hear me clearly. If you can just nod your head. Okay, good. I have made a presentation for this session, and if you don't mind, I would like to share it and just touch on the points that you have raised as questions. And hopefully I could do that if I just click my share. Oh, this is disabled. Okay. Yeah. I think the colleagues from the technical, okay. Yeah, maybe the colleagues at okay. the office could help us. Okay, I'm not sure if I'm still allowed to share or not, but I think I'm just gonna speak, on the points.
So in South Africa, we have a set of policies that support energy efficiency and support the transition to a low carbon economy. And okay, I am allowed to share my screen now, so I'll try that again. Okay, it still says it's disabled. So I think, Pedro, you just need to click on this screen, share screen. I don't know if it's. Yeah, I'm clicking on it, but it says host disabled participant screen sharing. Okay, then you can just continue and we will try to fix this. You can try. I can try again. Okay, perfect. There it is. Okay, can you see the screen now? Yes, yes, we see it. Okay. If you could just Right. put it in full screen. Yeah. Okay. Perfect. So yeah, there we go. Yeah. As I was saying, okay, firstly, I would just like to introduce, Sustainable Energy Africa, and just mention that we are celebrating 20 years of being in practice in this low carbon economy transition. And we do this by providing technical support and building capacity in local government, national government, and also working around energy poverty alleviation or reduction. And we also do some network and facilitation, knowledge dissemination through reports and trainings. So as I was saying on my point previously, is that in South Africa, we have a set of national strategies and policies that support the transition to a low carbon economy. And the first one being the National Energy Efficiency Strategy, which is post 2015. There was another one that was posted in 2005. So this one is looking at, implementing 50% of energy efficiency in public buildings by 2030, 20% of energy efficiency in residential buildings by 2030, and for commercial buildings, 37% energy efficiency being targeted to be achieved. And then we have also the national building regulations and building standards, which are governing how the building and the construction work is to be done in South Africa. There is an update of this standard that is coming up, and it will be looking at stretching the energy efficiency requirements. And it is a foundation to the net zero carbon pathway, which have been signed by 4 of the South African metros in 2018. I'm going to speak to that point later on the slides. And then another policy or strategy in place is the 2-liter tax incentive for energy efficiency. This one is targeting private companies to implement energy efficiency measures by providing a tax allowance for all the energy carriers. And this tax allowance in rands is 0.95 rands per kilowatt of energy that is saved. And so far we have saved about 24.7 watts of energy for electricity, and this reduction has been related to 24.4 megatons of carbon dioxide in 2020. And then on the other side, we have the National Solar Water Heater Program, which has been implemented by the government or rolled out by the government, and which
the cities, and it is used to retrofit buildings with solar water heaters for making heating water more efficient, and so that these low-income households can reduce their energy expenditure on heating requirements. So the target here is that we are moving towards making 5 million solar water heaters by 2030. Excuse me for the correction, for the spelling that is incorrect there. And then the other one is energy performance certificates, which is also targeting buildings, and buildings are required to display an energy performance certificate on the entrance, and it applies to all public buildings which are over 1,000 square meters and private buildings which are over 2,000 square meters. So those are the sets of national policies and strategies that are in place to support this energy transition. And then we also have a national government supporting programs through the financial and capacity support that they provide to cities. And these are intentionally to make cities implement these energy efficiency requirements in their infrastructure, such as lights, buildings, and wastewater treatment plants. And these 3 sections are chosen because they are the biggest energy consumers in the cities. So with that, we have the municipal energy efficiency demand side management as a program, which is looking at retrofitting the lights, street lights, and some buildings. Street lights with LED lights, as you can see in the picture, that we have, the conventional lighting, and now which is being changed to LED, which are more brighter and more energy efficient. And then we have another program that is used as a catalyst to the energy efficiency, to the municipal energy efficiency demand side management, and that is called the Energy Efficiency in Public Infrastructure Program. And then we also have the net zero energy of wastewater treatment plants, which looks at retrofitting some wastewater treatment plants with more energy efficient technologies so that they can save energy. And then along with that, we also have a local government as a cities committing to some international climate ambitious goals. And those include, the climate action plans, which involves 4 cities that have committed to tackling the mitigation actions that indirectly support energy efficiency and renewable energy, and in alignment with the national policies and strategies. So the 4 cities are eThekwini, Joburg, Cape Town, and Tshwane. So eThekwini has completed its climate action plan, and the other cities, Joburg and Cape Town, they are in the process of doing an action prioritization and detailing and writing up that climate action plan. And City of Tshwane is in the action identification and prioritization stage. So all these plans are expected to be completed by 2020. And then on the other side, we have the net zero carbon buildings, which also, again, the 4 cities are participating in it. And this one is looking at, is focusing on buildings and making sure that buildings are built better with more energy efficient requirements. And this is a commitment. This is an action towards a commitment that cities have made. And this commitment is the net zero carbon declaration, which is committed to making new buildings net zero by 2030, and then all existing buildings net zero by 2050. So this is also working from, the standard, the building standard that I mentioned in the previous slide, and making sure that the energy efficiency requirements in that standard, they are much more stricter and more enforced in order to reach a very reduced energy consumption in buildings. So in terms of where cities are right now, cities are creating the policies and bylaws which will stipulate how this pathway is to be done, and then this will be completed by 2021.
It is also important to look at the energy management systems when thinking of energy efficiency and the transition to a low carbon economy. We need to measure what we actually are reducing, and an energy management system is key to saving energy and reducing those costs. It involves a whole operation that is circular, and it involves mapping how much and where that consumption has to take place, and the benchmarking, recording, analyzing, and also to the stage of planning and implementation. So it's not just a one-step intervention. It's, it has multi-steps, and the most critical thing is that it highlights or identifies, your high energy consumers, and from that you can plan on how you will respond to making sure that energy efficiency is improved in order to transition to a low carbon trajectory. And then the previous speaker, Mr. Tabiti, if I'm pronouncing his name correctly, he raised awareness raising as an important element of this energy transition, and I agree with that. The awareness campaigns should promote energy saving in workplaces and at homes, and these messages should be varied, simple, and make sure that they engage the target group at the municipality and also at homes. So the picture that you see on the left is, a guide on how one city, eThekwini, had provided some guidance on how their staff can make sure that they run their offices in an energy efficient way. And then on the right side, that is the City of Cape Town's Saving Electricity campaign. It's a website-based platform where people can click and see how they can actually implement, the low-cost energy saving interventions at their homes. And it's a very simple guide to follow for people that are not even in the energy sector. Community participation is also important. So back in 2018, Sustainable Energy Africa was supported by HBS on this project of Africa Energy's future. And in this project, we had explored the impact of clean cooking alternative energy technologies such as the hot box or the Wonder Bag. As you can see in the picture on the right, a woman is cooking with a hot box, and basically it's a soft material that just insulates, the heat of the pot that is coming directly from the stove, and then through that insulation, the food just cooks slowly over time without the need of adding any more fuel. So this project or component of the project was raising awareness on energy efficiency measures, because what we found is that most communities, they are deployed technologies, energy efficient technologies, but they don't know how to use them if awareness raising wasn't done. So we had to teach them about the technology and how it can be used. And when they started partaking on the use of this energy technology at their homes, they noticed that they had they noticed that they had electricity savings and reduced the expenditure. In South Africa, electricity is very expensive, and for the poor people, they cannot afford electricity. Sometimes they use unclean fuels like paraffin, which is kerosene, and candles, and unclean fuels that end up having damaging impacts on their health, making indoor pollution unclean, and also creating fires in the shacks. Because energy or electricity is very expensive in South Africa, some people actually do steal electricity from the lines and not pay it. So when we deployed this technology, the hot box, they started using it and they started realizing
maximizing the electricity savings, and that changed their behavior, and they stopped the electricity theft that they were, surviving on, in terms of supplying themselves with enough energy for the month. They also realized that it improved their health and their welfare system. So it was a good turnout when we had explored the project. Yeah. And then we also... Thanks. It seems like the presentation is really interesting, but I'm sorry to interrupt, because we have other speakers to engage. If I can just, so if you could just, like, in 2 minutes, just present to us, like, the most important slides, and also one thing that's also I would like you to mention is the impact, the socio-economic impact of these energy efficiency measures, including also raising awareness. What the impact in terms of jobs creation, of also revenues creation. Yeah, I'm getting to that point. Thanks. So the other element was to provide communities with the skills of producing or manufacturing this energy technology, so that they can sell the energy technology to the communities. And this was to empower local economic development in those poor communities, and also alleviate energy poverty. Right straight to the key messages of the energy transition is that, firstly, there needs to be a regulatory environment that is supporting energy efficiency measures to lower the economy of energy. And then there needs to be the support to local government to actually implement these energy efficiency measures, and there needs to be a support to women-led clean energy projects, so that we promote a social entrepreneurship in energy services. And this is important because we create jobs, and we want to make sure that people, they partake on activities that will sustain them economically. And when we transition to these energy efficiency measures, we are also creating jobs, and also making or creating resilient communities that can provide from themselves, instead of depending on the local government to always provide services to them. It is also important for municipalities or cities to reduce their energy consumption in terms of a demand side management. If there is less electricity that is being demanded from a municipality, then a municipality can actually have some savings, because it is also very expensive for municipalities to buy electricity from our ESCOM, which is an electricity provider. Thank you, Pilu. Yeah, thanks a lot for this rich presentation, and very interesting presentation. And as a takeaways, I would say also, in terms of raising awareness, the use of the right message is simple in order to let's say, to target, or to talk to the target groups and the wide public. So I think simplification also is very important. And the example that you gave with regards to Cape Town City, that also, let's say, created the website where all, let's say, all stakeholders and the wide public could access information, very simple information, and could also, let's say, read about how they could save energy and adopt energy efficiency measures. This is another important aspect that also you mentioned, is that the state or the municipality or the public institutions shall give and should give the let's say, the examples. So like we say here in French, l'exemplarité de l'État.
Je voudrais maintenant donner la parole à Madame Thouria Bradi. Thouria Bradi, qui est professeure et ingénieure à l'École centrale de Casablanca. Il a travaillé depuis plusieurs années, disons, dans la transition énergétique au Maroc, couvrant des aspects qui sont liés à l'innovation, recherche et développement, à la formation et aussi l'encouragement et la promotion de l'entrepreneuriat pour trouver des solutions et disons innovantes qui peuvent accélérer et avancer la transition énergétique au Maroc. Il a travaillé avec plusieurs institutions au Maroc comme ZEN, les écoles d'ingénieurs, l'AMI et plusieurs acteurs de la transition énergétique au Maroc. Il a réalisé aussi une étude dans le cadre du programme Transform Africa qui essaye d'analyser disons le niveau de conscience ou bien la conscience du public par rapport à l'efficacité énergétique. Madame, à vous la parole. D'abord pour présenter éventuellement, disons, l'étude que vous avez réalisée et aussi pour traiter tous aspects relatifs, disons, au rôle de l'innovation, la formation, recherche et développement et peut-être également la collaboration entre tous les acteurs pour faire avancer la transition énergétique. Madame, vous avez 10 minutes. Bon, je devrais, disons, annoncer ça, mais juste pour qu'on puisse avoir un peu de temps pour avoir un débat ouvert par la suite. Merci. Mustafa, oui. Et Madame Thouria, si vous me permettez, je sais que ça doit être dur de tout condenser en 10 minutes. Thouria, je voudrais... Excusez-moi, Thouria, je vais prendre 1 minute de faire un mot d'animation à vous, de vous passer la parole. Je sais que 10 minutes, ça paraît très, très court pour faire votre intervention, mais je voudrais juste rappeler à tous les panélistes d'essayer de parler doucement pour que l'interprétation soit facile pour l'interprète. Deuxième point, je voulais aussi inviter tous les spectateurs et spectatrices de partager leurs réflexions et de partager les questions qu'ils veulent poser aux panélistes. D'ailleurs, on a reçu une question. Moi, je propose, si vous me permettez, je vais d'abord partager une question, comme ça, si Madame Thouria pense que ça peut s'inclure aussi dans votre intervention, n'hésitez pas, mais aussi c'est une question qui est ouverte à tous les panélistes. Donc, on a reçu 3 questions de Monsieur ou Madame Amna Klay. J'ai 3 questions. Alors, les associations, les ONG et la société civile, comment peuvent-ils intervenir et sensibiliser sur l'efficacité énergétique? Je pense que c'est quelque chose, je suis sûr que ça viendra dans les discussions. Comment peut-on encourager l'éco-entrepreneuriat social dans le domaine énergétique? Ça, c'était la deuxième question. Et la dernière question, c'est peut-on faire une collaboration entre les associations comme Tunisie et les autres pays africains pour échanger les expériences et comment faire? C'était 3 questions que je voulais partager avec vous avant de passer la parole à Madame Thouria Bradi. Si Mustafa, on ne vous entend pas, peut-être qu'il faut activer votre micro, mais allez-y. Oui, j'ai dit, Sofiane, merci. Nous allons couvrir disons, ces aspects comment dirais-je, dans le dernier round, disons, des questions aux panélistes par la suite. Oui. Merci. Madame Bradi, à vous la parole. Bonjour. Alors, je tente de partager l'écran avec les participants, les panélistes, dans la mesure où ça nous permet d'aborder de façon synchronisée différents aspects. Alors, moi, j'étais partie sur une demi-heure qui était attribuée aux autres panélistes et c'est pour ça que j'ai prévu plus. Maintenant, vous me dites 10 minutes, donc je vais essayer de
de faire de mon mieux. Alors, tout d'abord, rappeler justement l'importance de l'efficacité énergétique et pourquoi on s'y intéresse. Un petit résumé sur le contexte et la conjoncture dans le monde. En 40 ans, la génération de l'électricité a augmenté de plus de 250%, et ceci sous l'effet de l'urbanisation, de l'industrialisation. Mais l'efficacité énergétique aussi adresse une autre problématique, autre que celle de l'énergie consommée, c'est aussi un aspect environnemental. Et donc, nous savons très bien que le secteur de l'énergie est un secteur qui potentiellement impacte en termes d'émissions des gaz à effet de serre, et par conséquent, moins on consomme d'énergie électrique, mieux on se porte, et ceci ne doit pas être au détriment d'une croissance socio-économique telle que souhaitée. Alors, cette énergie, où est-elle consommée? Il y a pratiquement 4 à 5 secteurs potentiels: le bâtiment, le transport, l'industrie, la situation dans le monde, la situation dans le Maghreb et puis la situation au Maroc, qui fait que les secteurs prioritaires qui vont être ciblés par les mesures d'efficacité énergétique vont être justement ceux-là. Je ne m'attarde pas sur ce slide qui montre que si on continue à être consommateur avec le même niveau de consommation que les pays riches, il va falloir disposer de 4 planètes Terre pour pouvoir répondre à cette soif que nous avons. Alors, l'un des enjeux majeurs de l'énergie, c'est la durabilité, comme vous le savez. Et pour pouvoir planter le décor de façon terminologique, l'efficacité énergétique, elle concerne aussi bien la maîtrise de la demande d'énergie que la rationalisation de l'utilisation d'énergie, que l'optimisation de la gestion et l'optimisation des choix technologiques. Et c'est un petit peu ces aspects-là que nous avons ciblés lorsque nous avons mené une enquête pour justement recueillir le point de vue et l'opinion publique concernant cet enjeu-là. Il ne faut pas oublier que l'efficacité énergétique, pour justement cette réduction des gaz à effet de serre, elle contribue de façon majoritaire à la réduction en question, comme le prévoit l'Agence internationale de l'énergie. Alors, inutile de vous dire que le monde en entier se mobilise et un budget colossal est consacré à l'efficacité énergétique, particulièrement dans le domaine de l'habitat, du transport, de l'industrie. Et donc, le Maroc n'est pas en reste pour justement emprunter cette dynamique. Alors, tout à l'heure, c'était une question, et puis là, je pense qu'un élément de réponse est donné ici. C'est l'affaire de qui? C'est l'affaire des secteurs publics, c'est l'affaire des institutions, c'est l'affaire du secteur privé, c'est l'affaire de la société civile, c'est aussi l'affaire du monde académique, soit par l'innovation, la recherche, le développement, et c'est une affaire de citoyens. Et nous avons ciblé dans cette étude les citoyens et la société civile. Donc, l'enquête n'a pas porté sur les autres composants, et évidemment, nous donnons quelques éléments de cette étude que vous trouvez sur le site en détail. Donc, une croissance au niveau du Maroc, là, on va mettre le focus sur le cas du Maroc, et la consommation énergétique nationale, et les distribuer entre ces secteurs qui sont des secteurs potentiellement énergivores. Le transport, l'industrie, le résidentiel et le tertiaire, c'est le bâtiment, et puis l'agriculture, à laquelle on a rajouté aussi l'éclairage public. Et vous le savez très bien, au niveau de la stratégie énergétique nationale, l'efficacité énergétique a été érigée en priorité nationale, si bien qu'elle a profité d'une stratégie nationale elle-même qui a été déployée. Et dans cette stratégie, on vise de rendre de l'efficacité énergétique, lui donner une dimension de facteur de compétitivité. Il faut respecter les fondements de l'efficacité énergétique. On doit intégrer les obligations d'efficacité énergétique dans tous les nouveaux projets. Évidemment, élever l'efficacité énergétique au rang d'un secteur structuré et professionnel, et la mettre au cœur des préoccupations des différents acteurs tels que ceux que j'ai cités tout à l'heure. L'efficacité énergétique, le Maroc s'y est inscrit depuis 2008 avec le
le plan national des actions prioritaires jusqu'à nos jours. Donc, ceux qui sont intéressés trouveront sur cette slide les différentes étapes importantes par lesquelles nous sommes passés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est un résultat de l'effet du PNAP, donc qui est le plan national des actions prioritaires, qui a permis une réduction relativement substantielle. Et ici, les différentes autres actions qui ont été menées par la suite. La loi 4709 promulguée en 2011, traite justement le secteur de l'efficacité énergétique avec un volet passif et un volet actif. Alors, le volet passif dans le domaine, par exemple, du bâtiment, c'est l'enveloppe du bâtiment, alors que le volet actif, c'est son équipement. Et on va mettre juste un petit flash sur ces différents secteurs. Le secteur du bâtiment est responsable d'environ 33% de la consommation d'énergie totale dans le pays. Et on voit ici, à travers ce petit schéma, où se font les pertes d'énergie. Et par conséquent, ce sont les niches d'économie d'énergie qui peuvent être ciblées. Le Maroc, à ce niveau-là, a élaboré ce qu'on appelle une réglementation thermique de construction en faisant un zonage en 6 zones dans le territoire et en regardant les différents secteurs de l'habitat, donc le résidentiel et le tertiaire. Quelques résultats, donc vu le temps, bon, j'allais traiter un petit peu tout ça, mais vu le temps, je vais assez rapidement, et je m'excuse auprès des traducteurs, pour aller sur notre étude. Alors, il y a des programmes qui méritent d'être cités, Promasol, Chemsi, alors, notamment au niveau des chauffages de l'eau, le chauffage de l'eau par moyen solaire, mais aussi un programme qui était intitulé Mosquée verte, mais par la suite a été rebaptisé Bâtiment vert. On a des résultats sur ça. Pour ce qui est du secteur industriel qui, lui, représente 30% du PIB national, et sa consommation est quand même substantielle et par conséquent, l'intérêt se porte aussi sur ce secteur. Nous ne l'avons pas traité dans l'étude, je le rappelle. Le secteur du transport, une opération phare qui a été menée, c'est le renouvellement du parc des taxis, par exemple, qui a permis de cibler doublement et l'économie d'énergie et puis l'aspect environnemental. Le secteur de l'agriculture, je voudrais simplement citer l'exemple du pompage solaire. Le pompage solaire qui, ma foi, résout en partie un problème aussi dont souffre la caisse de compensation, à savoir l'usage abusif du gaz butane et qui, par l'utilisation de l'énergie solaire, verrait ce problème-là se résoudre. Et puis, il y a l'éclairage public. Tous, nous savons que les communes, bon, de façon différenciée, mais les communes ont un lourd budget à consacrer à l'éclairage. Donc, si, comme tout à l'heure le signalait mon collègue au niveau de Socio-Economic, ils ont réalisé la transformation de l'éclairage classique par des LED au centre de la ville. Je passe rapidement. Un aspect que si Jamea avait signalé aussi, et puis l'intervenant de Socio-Economic, c'est le financement. Et nous savons très bien que sans financement, il peut y avoir la bonne volonté politique, citoyenne, etc. Mais il faut avoir des sources de financement, des programmes qui ont ciblé l'efficacité énergétique. J'en cite ici quelques-uns. Et maintenant, nous arrivons à l'étude proprement dite qui a été menée dans le cadre du programme Transform Africa. Cette étude a été menée sur un échantillon de environ 200 locaux répartis entre des appartements, des commerces, des maisons et des villas. Dans les personnes interviewées, il y avait environ 136 hommes et 68 femmes, et puis des nationalités différentes. 12,3% des interviewés n'étaient pas forcément des
citoyens marocains et aussi il était intéressant d'avoir leur point de vue. Alors, je ne vais certainement pas donner tout le détail de l'étude, mais certains aspects qui sont assez significatifs et la petite vidéo qui a été projetée tout à fait au début, elle a repris justement les messages forts et les résultats potentiels de l'étude. Alors, nous nous sommes intéressés à l'éclairage naturel parce qu'on voulait savoir déjà si il y a un effort à faire, à prévoir au niveau de l'éclairage. Globalement, ça semble être satisfaisant. L'usage de l'énergie, sous quelle forme il est utilisé? Évidemment, ça, c'est à partir de l'opinion des citoyens. Nous n'avons pas fait des mesures au niveau de chacun des postes, mais nous nous sommes intéressés à des aspects qui parlent beaucoup pour les usagers quand ils payent leurs factures, à savoir l'éclairage, le matériel électroménager, le matériel de confort, le matériel professionnel et avec le travail à distance. Les gens maintenant utilisent beaucoup le matériel numérique, donc le digital, chez eux, et le chauffage de l'eau. Voilà les quelques postes que nous avons ciblés. Je vous laisse découvrir en gros les résultats, les retours que nous avons eus, mais ce qui ressort, c'est que souvent, ce sont des gens d'un milieu relativement socialement aisé qui sont conscients d'un certain nombre d'enjeux dont je rappelle ici, par exemple, en ce qui concerne la répartition en pratique des consommations de l'énergie électrique, eh ben, c'est le réfrigérateur qui consomme le plus parce qu'il tourne 24 heures sur 24, vient après l'éclairage, alors que dans l'étude, nous avions plutôt, les gens pensent que c'est l'éclairage qui prend le plus de consommation. Évidemment, il y a les appareils tels que la télévision et enfin le chauffage et la climatisation qu'on appelle matériel de confort. Pour ce qui est de l'eau chaude sanitaire, nous sommes intéressés à la source d'énergie qui est utilisée. Est-ce que l'eau, d'abord, est-ce que les gens disposent d'eau chaude? Et puis, s'ils en disposent, comment arrive-t-il à satisfaire ce besoin-là? Est-ce à partir du réseau, c'est-à-dire de l'électricité? Est-ce à partir du gaz butane? Est-ce à partir d'énergie solaire? Panneaux photovoltaïques, donc énergie renouvelable. Eh bien, on s'aperçoit que dans les appartements, comme chez les commerciaux, c'est le gaz en grande partie et puis le réseau électrique. Et ce n'est pas étonnant parce que là où on était, ce sont des appartements dans un immeuble et donc pour le moment, on n'a pas encore de production d'énergie solaire pour le chauffage de l'eau qui soit centralisé pour tout un immeuble. Et vous voyez que dans les locaux individuels, tels que maisons et villas, il y a déjà cette prise de conscience et donc les énergies renouvelables sont une solution pour utiliser pour l'efficacité énergétique. Donc, très important que de constater qu'on a recours aux énergies renouvelables aussi pour les solutions adoptées pour l'efficacité énergétique. Pour ce qui est de la prise de conscience à l'égard des déperditions et gaspillages de l'énergie, je vous confirme que tout le monde est conscient que nous n'utilisons pas, tous ceux que nous avons interviewés, qu'ils estiment qu'ils n'utilisent pas à bon escient, ils ne rationalisent pas l'utilisation de l'énergie électrique, d'où par la suite on va leur proposer des pistes passives et actives. Alors, donc on est allé vers ce volet-là de culture et d'adhésion au concept d'efficacité énergétique et on s'aperçoit qu'effectivement, les commerçants ont moins conscience de ces enjeux-là, suivis des habitants des appartements, puis ceux qui semblent être les mieux informés sont des gens qui habitent dans des maisons et des villas. Les prédispositions maintenant. D'accord, le constat est là pour l'éclairage, le chauffage de l'eau, etc., matériel de confort, mais jusqu'où ces gens-là, qui sont la cible, sont prêts à s'engager dans le processus. Alors, comme nous le savons, et je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a des mesures dites passives et des mesures dites actives. Alors, pour réaliser l'efficacité énergétique, pour réaliser donc les objectifs de l'efficacité énergétique, d'abord, on remet en question son attitude comportementale, et là, on leur a indiqué certaines pistes, et puis il y a la transformation du local lui-même pour soit du double vitrage, soit des cloisons. Madame, oui. Désolé si je vous interromps. Vous avez encore 2 minutes pour terminer. Nous avons déjà
aller, disons, ça va aller, mais de toute façon, je partage une présentation qui donnera plus d'informations et je reste à la disposition avec mon mail pour pouvoir discuter avec tous ceux qui sont intéressés par la question. Donc, mesures actives et mesures passives, là on voit jusqu'où les gens sont prédisposés et nous avons osé quelque chose qui était un petit peu, je dirais, avant-gardiste, entre guillemets, très limité, c'est si vous deviez être accompagné, est-ce que vous souhaitez que ça soit par des escrocs, est-ce que vous souhaitez que ça soit par des prêts de banque ou autres, et à ce moment-là, je pense que la SIE n'avait pas encore pris cette transformation, cette nouvelle transformation qui est une super ESCO, et donc ils ont préféré les ESCO. Donc là, il y a une niche pour ceux qui ont envie de se lancer là-dedans. En termes d'attente, la sensibilisation, la formation et les subventions. Donc, je vais rester sur cet aspect-là, si vous souhaitez qu'on arrête la présentation, mais sachez que l'étude a aussi ciblé la société civile, parce qu'on recherche justement une réponse à la question de est-ce que vous êtes exemplaire d'abord avant de faire véhiculer un message? Et ça répond en partie à l'une des questions qui a été posée. Que peuvent faire les associations pour justement promouvoir l'efficacité énergétique? Et c'est pour ça qu'on a aussi ciblé la société civile, à savoir en elle-même, est-ce qu'elles appliquent les principes qu'elles promeuvent. Et de ce fait, il y a un certain nombre de constats. Certes, nos échantillons n'étaient pas très nombreux parce qu'il s'agissait d'une enquête cette fois-ci faite en ligne, alors que la première était faite sur le terrain. Donc, je tenais à le préciser et inutile de vous dire tout l'apprentissage qu'on a avec le contact humain lorsque nous avons mené cette étude-là. Alors que celle auprès de la société civile, c'était des questionnaires online. Je reste à la disposition pour tout complément d'information et je tiens à respecter le temps qui m'a été alloué en espérant avoir fait passer un certain nombre de messages qui sont relativement significatifs parce que la cible, c'est quand même ces gens-là et on est tenu de s'intéresser au niveau de prise de conscience des enjeux que nous encourons. Merci encore une fois. Merci Madame Bradé pour cette présentation très détaillée et qui couvre presque, disons, tous les aspects relatifs à la création d'un marché, disons, fonctionnel relatif à l'efficacité énergétique. Maintenant, we are going also to engage our colleague Martin Brown-Munin from Adresi, Kenya. Martin is a specialist in climate change and has worked has an outstanding work and experience in climate change and disaster resilience, and also in engaging youth and civil society in addressing climate change mitigation and adaptation. Martin, we would like to have some insights from Kenya, how you are working in Kenya and also in East Africa with regards to addressing energy efficiency, how you are promoting energy efficiency, by which means, and how you are engaging civil society organization and other relevant and interested stakeholders in promotion and in let's say the implementation of energy efficiency programs and measures. Je demanderai à Madame Touraya de désactiver l'option du partage d'écran, s'il te plaît, merci. Très bien, je vais tenter. Martin, do you hear us? Yes, I am. Perfect, thank you. Yeah, thank you, Mustafa. As I wait for the other person to get their screen unshared. Nice to see all of you. It would have been nice to be in person, to have these discussions in person, but I understand that we are in some peculiar times. So this is enough, and
thank goodness we have the technology. So yeah, as I wait for the other person to share their screen. Martin, I will just ask Madame Touraya to unmute. Madame Touraya, voilà, c'est fait, très bien. Go ahead, Martin, sorry. Okay. All right, so thank you, Mostafa, for the wonderful introduction. And nice, I was saying it's nice to see all of you. I have a small presentation. I imagined that we had a bit more time, but I will try to keep within the 10 minutes allocated. Thank you. Yeah, so I am sharing the screen. I hope everyone can see it. Yes, yes, we see it now. Okay. Okay. If you could just put it in full screen. Perfect. Yes, I have. So yes, our work. So first, let me say my name again for those that may have missed. Martin from ADRESI, which stands for the Africa Development Resources and Capacities Institute. I've been involved with the Transform Africa for a couple of years, since 2017, which started with a study in South Africa on social and ecological transformations or transitions in South Africa. And then some work on energy efficiency in Kenya, which explored the public awareness, strategies, policies, and challenges, as well as opportunities in Kenya with regards to energy efficiency. So what I'm going to share today will be revolving around what we have done and what we have learned, as well as some of the challenges that we have encountered. So the background of the work that we have done is the awareness or the study of the awareness, public awareness strategies and all these other things in Kenya, which we did in 2019, supported by the Enrichable Foundation in Rabat. And this study was disseminated in 2019, late 2019 in Nairobi, through a stakeholders workshop that brought about around 50 people in the room to discuss the Excuse me, Martin. Martin, excuse me. Can you please talk more loudly so the simultaneous translation can hear you? Oh. Thank you. Oh, funny. I felt like I was shouting. Okay, thank you. Yeah, so I hope you can hear me clearly now. Yes, we do. All right. Okay, perfect. So a part of the findings of the study was that there were quite a few energy efficiency initiatives in the country involving use of energy efficient appliances and fuels such as ceramic Jikos, Jiko Core, EcoZoom, and a few other energy efficient products. On the right, on the left hand side here, you can see some of these appliances. As well, in Kenya, we have some energy efficiency improvements requirements in buildings, as specified by certain laws, including the solar water heater installation in residences. There was a law that requires certain buildings to install solar water heaters to be able to provide hot water to the residents, especially if a building has a particular number of people living in it. Of course, in the country, we've had a few other energy efficient street lighting programs that have been established or launched in a few cities and towns. This is just a number of energy efficiency instruments and measures in Kenya. There are quite a few, starting from 2006
2006. I think that's the earliest, or 2004, sorry, as the earliest energy efficiency instrument in the country, which was sessional number paper 4 on energy. So we did this study. I will not say much about this study now, because it's online, and we can, I think there is a link to it that will be provided after this. The study involved interviews, site visits, and in various cities in the country. And this is the age distribution. Majority of the people we interviewed were between 25 and 50 years. And these people either lived in owned, rented, or rented houses. Majority of them had rented their houses. And so the question of energy efficiency is something that has been really in the discussion of late, although it hasn't received as much attention as we would like. Yeah, it's nice to ask ourselves why this hasn't happened. And this particular study revealed some interesting insights which informed the work that we did. And there were questions of affordability, there were questions of a volatile policy environment, as well as a question of really ignorance or lack of awareness amongst the public. And in our study, trying to ask people exactly whether they understood what energy efficiency meant, only about a third of them said yes, they knew. The rest, 28% didn't know, and that 9% guessed that they knew what it was. And a lot of other people really had not heard of projects that deal with energy efficiency. And those who had were either involved in a program that championed them, or they practiced some of these energy efficiency practices at home, or some of them learned about them in school. With regards to the public awareness and attitudes, when we asked people whether they were aware of any initiatives by the government on energy efficiency, majority of them, 66%, had not. And if we asked them whether they were aware of government and private companies supplying renewable energy in their localities, a whopping 76% said no. But then when we asked them whether they thought there should be a law or policy regulating energy use and pricing in the country, most of them said yes, 93% said yes. And we asked them whether they knew such policies existed. 2/3 of them said no. And remember, there were, as I have mentioned, there are quite a few of these laws that, like this, there are quite a number of them. So seeing 66% of people saying that they did not know of these laws is something that concerned us. And we ask ourselves, if we have all these laws and no one knows about them, we have all these programs and initiatives and no one knows about them, then the uptick, obviously, on the ground would be less, and they would not impact on energy use habits as we had seen in the study. I will not spend too much time explaining this, but I will mention something about whether people whether people tracked their energy consumption at home. And only a small percentage said yes. Half of the people were not tracking their energy consumption at all. So the study really showed us that there was a need for creating awareness and helping people to change their habits, attitudes, as well as practices on energy. And one last question which I wanted to ask or to present today was the question of the concern for energy costs rising in the future. We asked
people whether they were concerned, and 55% said they were actually very concerned about the future energy cost rises. 38% were slightly concerned, and only a small percentage of about 7% were not concerned at all by the future energy cost rising. So this obviously gave us a motivation that if people were really concerned about the cost or the rising cost of energy, then providing them with ways to reduce these costs of energy at home or in their offices would really be welcome, would be a welcome thing to them. So that's when we started this campaign called the Unplugged campaign, which is a digital campaign promoting efficient energy use and at home as well as in the workplace. And we emphasize on the need to transform energy consumption and attitudes and practices so as to sustain everyday goals. And we also provide, through this campaign, we provide messages and ideas on how to do so. The key messages we've been sharing in this campaign are very simple messages: that 1, energy efficiency saves money; 2, it's good for the planet; 3, it's good for our own health, and we can do something about it. And throughout the campaign, we've been providing these messages. Now, the premise of the campaign we've been running is that there is great failure or great success in the little actions or the little inactions. So for instance, leaving a switch or leaving lights on in the kitchen when you are not in, or leaving the appliances plugged in for a long time, they create, they accumulate and create increased energy bills in the long run. So this was the premise, that the little things we do or the little things we do not do on a daily basis really could add up to become very big things. And throughout the campaign, our messages were really, they reflected these small habits. And the reason as to why we focused on this was that a lot of people tend to think that it's only the big companies, the big governments that have to come with big projects, big initiatives, and that can have an impact. But the campaign throughout, we tried to persuade people otherwise. The content of the campaign was simple, as you can see here. Martin, sorry, I would like apologize, but I would like to remind you that you have still 2 minutes to finish, please. Okay, yeah. I'm coming to the end, Mustafa. Thank you. So we used GIFs, text, videos, images to inform users on energy efficiency, but we also linked them with the everyday things, cooking, working, lighting, and all the things that they do on a daily basis. The content was shared through the social media. It was a digital campaign, and we used Unplugged Kenya, Unplugged KE on as our handle on Facebook, Twitter, Instagram, and LinkedIn. So the little impact through the last 3 months, we reached about 75,000 users and directly, and engaged on over 1,200 energy conversations or energy efficiency conversations online, with a total of over 1,100 reactions, comments, and shares. Now, these are the things that we could touch or we could measure. In terms of the impact on the behavior, we believe that we created a lot of awareness, which resulted into attitudinal and behavioral change, as some people actually confessed. You can see someone talked about their energies or their energy bills coming down. Others talked about, being that it shaped their daily habits on energy, and so on and so forth.
So I will stop there. But of course, before I go, I wanted to highlight the challenges that we experience, and just point 3. The adoption of energy efficiency is slow or is low still, and this has a lot to do with the income of the household. The COVID-19 pandemic, due to the pandemic, it was very difficult to carry out offline activities. And of course, as someone else mentioned, the resource constraints was something that that also affected how much we could do. Yeah, and the opportunities, just 1 minute to mention that through this program, we had what we call the Little Action Champions, which was a program or an initiative within this campaign, which brought together people who are willing to work, to share their ideas, to share the messages online, to even change their own behaviors at home, and even share this with the other people. And this is still continuing, although the campaign is coming to an end. But the Little Action Champions, we believe that the network is still continuing, and we are hoping to keep it running. Thank you. Thank you, Mark. For now. Yeah, thanks, Martin. Yeah, thanks for this nice presentation, and also for, I mean, we retain that also we could shift to digital campaign in order to give spaces for citizens and for civil society movements and actors in order to promote more energy efficiency awareness. And before opening let's say the floor to participants to ask direct questions if they wish, I would like to report some questions that we received in the chat box. Maybe all of you may respond to any questions, but please just in 1 minute shortly. I start with the first questions with regards to how could civil society organizations, associations across Africa collaborate among themselves in order to promote energy efficiency, and I also add eventually to capitalize in these Transform Africa and the momentum, and all, yeah, in order to create networks or some kind of collaboration, and why not to approach some Pan-African institutions that deal with the energy sector, like at the African Development Bank or at the African Union and other Pan-African and regional institutions. Maybe we could start with Madame Berradi. Madame Berradi, si vous voudrez élaborer sur cette question. Je pense que c'est pour moi, je la trouve une excellente initiative, et ça donnerait suite à cette action, à ce programme qui est un programme très intéressant et dans lequel le continent africain va avoir beaucoup à gagner. Le continent africain, comme nous le savons tous, dispose d'un potentiel d'énergie renouvelable incontestable. Mais malheureusement, si on se fie par exemple à des études telles que celles de l'IAE, sa valeur en termes de projets additionnel en énergie renouvelable n'a été que de 2%, par exemple en 2019. Donc, il y a vraiment du travail à faire, et sur le plan de l'efficacité énergétique, les défis ne sont pas les mêmes selon les différents pays, mais les challenges vont rester unifiés, et ça serait vraiment très intéressant que de pouvoir créer ce réseau autour de l'efficacité énergétique dans lequel il y aurait, de mon point de vue, non seulement la société civile, mais d'autres parties prenantes, telles que ceux qui ont été cités dans la liste.
celles qui ont été citées dans la liste que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc, moi, personnellement, c'est un point de vue positif que je donnerai à cette initiative. Et c'est du travail. Et je pense que les Africains sont bien placés pour pouvoir relever le challenge au niveau de leur continent. Merci, Madame Barradi. Maybe the other colleagues, Martin, Piliu, if you would like to intervene and to elaborate in this question. Mostafa, je voudrais juste dire un petit mot, comme ça je rappelle aux spectateurs et spectatrices, pour ceux qui s'intéressent à la publication dont Madame Souraya Baradi a parlé, qui a élaboré sur la situation de l'efficacité énergétique au Maroc. Vous la trouverez dans la partie publication sur le site Transform Africa, et vous allez aussi trouver la campagne de sensibilisation qu'on a utilisée et qui est sur la base des résultats de cette étude. Vous allez les trouver. On a fait des visuels de sensibilisation, d'ailleurs, que j'invite tout le monde à les utiliser si vous voulez, ou si vous représentez la partie comme acteurs et actrices de la société civile. Et pareil aussi pour la publication de l'efficacité énergétique au Kenya. Elle est aussi disponible sur le site, et en plus une présentation de la campagne Unplug Campagne dont Martin Brown a présenté tout à l'heure. Merci, Soufiane. Yeah, so Pilo, could you please, would you like to elaborate in, in the collaboration among civil society organizations in Africa in order to work together, exchange experience in energy efficiency, and why not also to engage with Pan-African institutions? I'm not sure if Madame Pilou is still with us. Maybe Martin or Wael, if you would. Hi, I'm still here. I didn't hear the question clearly, and I didn't know like if it was said to me. Can you please repeat? Yes, participant asked a question with regards to if you could give us your thought about how civil society organizations work together, collaborate, in order to exchange experience, to share knowledge, or do some projects together in Africa in order to advance and promote energy efficiency, and why not to engage with the Pan-African institutions that sometimes run quite big programs in energy efficiency, sometimes continental or regional programs. Okay. Thank you. That's actually a great question that you asking. I think one of the most important things as civil societies, and maybe outside of civil societies, looking at local government and maybe national government, is to actually stop working in silos separately, because there are so many projects that we are involved in that look similar and have the similar objectives and even challenges. And once we create those spaces of sharing knowledge through online reports on popular, platforms, online resources, I think that is a very engaging platform. And especially now that we have this new way of working, and digitization has taken off completely in how we work. So sharing of webinars and expanding your group of stakeholders that you engage with, I think those are the steps that we need to be following, and those platforms, we need to capitalize them. We need to capitalize on them in order to just create the momentum and keep it going. Thank you. So maybe we move to another questions that we received also in the chat box. It's with regards to how we could leverage financing mechanisms for the energy efficiency project. Maybe ask Martin to share with us Kenya's experience in funding energy efficiency
projects, if you have any mechanism about in Kenya and also in East Africa. And there was also another question that was addressed to you, Martin, is the level of civil society engagement in energy efficiency in Kenya. And the floor is yours, Martin. All right, fantastic. Great questions. I mean, I'll start with the first one and relate to the questions that was asked initially. Contrary to what for instance, the Unplugged campaign has been doing, focusing on the little things, the problem that I have seen, even with these funding, a lot of funding agencies, is that many of them are looking for grand ideas. They are looking for the very big things to fund great projects, to say that we are funding a big project there, forgetting that the little small things that happen within households, within the small offices, within the food vendors who are consuming energy alongside the road kiosks and so on and so forth, focusing on those people. You're focusing on over 7 billion small units. But a lot of the projects, such as you have mentioned, African Development Bank, most of them don't come through the civil societies. Most of these will go through like national governments, for instance. So, and depending on the different countries, different governments have a different kind of relationships with the civil societies or non-state actors. In Kenya, the civil society relationship with government is, to say has not been quite rosy in the last couple of years, because we've been calling out government on a few things, and the government has not been very happy, and they had launched some propaganda, really calling the civil society as the evil society. So, but that aside, the civil society has quite been engaged in energy efficiency campaigns. For instance, besides the Little Actions Champions that we are running under the Unplugged campaign, there are many other campaigns that the civil societies are running, some of which have taken litigation in courts to stop the government from doing some unsustainable energy projects like coal and so on and so forth. So we do have those things happening, but they do need to be supported. But the problem is there is little funding that comes to the grassroots. And yeah, I don't know how we can think this. It's a big question, Mustafa. If you have ideas of how we can amalgamate this, Thank you. Thanks, Martin, for your thought. Another questions also from the chat box is with regards to the energy efficiency in single sectors. As Madam Baradi also mentioned it in her presentation, in addition to the building sector, also the industry and transport sectors consume a lot of energy. And there was a questions with regards to the energy efficiency measure in the transport sector, how we could, let's say, make an impact, in saving energy within the transport sectors, and how we could also engage public, private, or create public-private partnerships. And these also address like the point that Martin has mentioned with regards that IFDP works only with governments. So how we could like create a public-private partnerships involving or engaging also civil society organizations in order to create the right and the suitable and adequate environment for energy efficiency projects and energy efficiency promotion. So maybe if you'd like, Wael, I'm not sure if Wael is, si Wael est encore avec nous ou... Non, Monsieur Wael peut-être a son engagement, donc il n'est plus avec nous, mais peut-être on pourrait partager la réponse avec Bello ou Thureya. Vous êtes toujours bienvenue à intervenir là-dessus. D'accord, oui. Madame Baradi, vous pourrez, si vous voudrez...
partager avec nous votre point de vue. Alors, concernant le secteur du transport, donc j'ai cité au niveau du Maroc cette initiative de transformation du parc des taxis. Évidemment, et ça je l'ai noté aussi au niveau de l'une des questions qui est posée, on entrevoit l'arrivée des véhicules hybrides, électriques, etc. Et des questions qui restent posées et sur lesquelles toute la communauté doit réfléchir, et non seulement les chercheurs et les consommateurs sont aussi concernés, c'est jusqu'où on peut considérer toute la chaîne de valeur pour dire c'est un moyen pour résoudre le problème justement environnemental qui consiste en une substitution de tel modèle par tel modèle et voir notamment la problématique des batteries, elle n'est pas des moindres, voir aussi la problématique de la source d'énergie qui est utilisée pour les véhicules en question. Est-ce qu'elle est propre de bout en bout? Est-ce qu'elle est mitigée? Et donc, ce sont des grandes questions qui sont posées à toute la communauté. Et évidemment, le secteur du transport est un secteur auquel on reconnaît une évolution qui est tout à fait, qui explose. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'il ne s'agit pas aussi de revoir notre mode d'utilisation des moyens de transport? Donc, toujours la solution n'est pas forcément que dans des solutions, je dirais, hard, à savoir qui touchent aux équipements, mais elle est aussi dans les solutions soft, celles qui touchent notre comportement, notre conduite. Quand on voit que chaque personne utilise une voiture et on en a plein qui vont vers le même endroit et pour stationner et par la suite utiliser un moyen de transport qui est polluant. Je pense qu'il faut travailler vraiment sur les deux fronts, le front comportemental et le front passif. Moi, j'intervertis les deux aspects. Et nous l'avons constaté tous qu'avec le confinement, lorsqu'il y a eu confinement, eh bien justement, la nature a respiré. On a vu davantage de plantes fleurir, on a vu davantage d'arbres mieux se porter. Et donc, le secteur du transport est à regarder de très près, mais sur toute la chaîne de valeur, j'insiste. Parce que, y compris, on peut se le dire, ils utilisent des matériaux qui ne sont pas forcément tous clean de bout en bout. Et puis, le problème du recyclage aussi doit se poser. Donc, vraiment, brosser toute la chaîne de valeur de bout en bout pour avoir des solutions qui sont globales et qui intègrent les différents paramètres. Merci Madame Brady. Merci. Je partage absolument, disons, votre opinion concernant, disons, l'efficacité, le potentiel d'efficacité énergétique dans le secteur du transport. Et d'ailleurs, je suis aussi ça me fait plaisir de voir que soit au niveau du Maroc, soit au niveau, disons, à l'échelle africaine, le secteur de transport commence à attirer l'attention des décideurs et aussi d'autres intervenants comme les bailleurs de fonds, comme le secteur privé, même comme également la société civile. C'est un secteur qui consomme de l'énergie, mais c'est un secteur qui exige une configuration, disons, qui traite ce secteur dans sa globalité. Maintenant, on est en train d'entendre et voir le concept de la mobilité durable est en train de se propager, disons, et c'est tant mieux au niveau chez les décideurs. Tout le monde est en train de travailler pour optimiser la mobilité. On est en train également de voir que plusieurs projets se sont orientés, disons, des projets de transport public se sont convertis pour créer des projets de transport électrique et disons le secteur d'ailleurs, ça sera comme on a vu, comme nous sommes en train de voir la transition énergétique en train de se réaliser à l'échelle africaine, certainement dans les années à venir, on va également témoigner une transition vers un transport durable, un transport à base, disons, à base des moyens de transport électrique, etc. Nous avons...
Je voudrais juste rajouter un mot. Ce n'est pas laisser de côté l'aspect réglementaire, parce que nous évoquons l'aspect technique, l'aspect comportemental, sociétal, etc. Mais l'aspect réglementaire doit accompagner toute transformation, toute transition, évidemment à côté de la sensibilisation, de la préparation des acteurs pour que les nouvelles solutions trouvent un terrain favorable afin de donner les résultats escomptés. Donc, c'est vraiment tout cet écosystème auquel il faut veiller pour que les objectifs soient atteints dans les meilleures conditions. Absolutely, absolutely. And here I would like also to maybe to remind the role that civil society organization could play in advocacy and in rising the importance of making the transport sector more sustainable, and in order to, and their role to engage with decision makers in order to set the adequate and required legal frameworks that could promote more sustainable transportation systems and let's say the transition more transition for green transportation systems. So yeah, I would like to open the floor to the participants who would like to ask questions. So for the technical, for the colleagues who are in charge, for managing. Martin, maybe we could open the please. We open as we don't have enough time and we're running a bit late. If we could open the floor to questions from participants, and then you may also intervene. Sofiane, if you could. J'en profite encore pour remercier tout le monde. Je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais je voudrais d'abord aussi remercier les spectateurs et spectatrices et ceux et celles qui ont partagé leurs questions. Il y a Amna Klay, il y a Iman, d'ailleurs, qui a posé la question par rapport au webinaire, est-ce qu'il serait enregistré? Bien sûr, il serait enregistré, on le partagera sur les réseaux sociaux au plus tard demain. La question posée tout à l'heure par Didi Khalid, qui a parlé de la finance climat, peut constituer une alternative pour la finance des projets énergétiques au Maroc, et comment peut-on promouvoir le partenariat public-privé pour concrétiser les projets énergétiques au Maroc, qui connaît de plus en plus des déficits budgétaires et financés avec la pandémie du Covid-19. Je crois que toutes les questions, je crois que Moustapha les a déjà posées. Il y a aussi Donna Boukassa Kanda qui a posé la question directement à Martin Brown. Ça t'est déjà posé. Et je m'excuse s'il y a d'autres questions qu'on n'a pas pu les poser, mais en tout cas, vu le temps qui nous reste, je crois qu'on pourrait faire juste un dernier mot à tous les panélistes avant de clôturer le débat. D'accord. Donc, we don't have, so apologize, but we don't have any more time, and we are not able to open the floor for questions. Yes, so we maybe we make a last round of feedback from the panelists, and then we close the webinar. Martin. The floor is open for you if you would like to make last comment, last intervention. Okay, thank you, Mustafa. Before I make in my remarks, I wanted to raise the attention of participants and panelists to the fact that there is already some bit of revolution happening in Kenya. The last couple of days, we've seen news, the Kenya Power Company, which is the utility, the electricity utility company, getting concerned that a lot of industrial actors are pulling from the grid and using their own, producing their own green energy to use. And therefore, this has cut the revenues for the Kenya Power by more than 54%. And just a few days ago, we saw Total Kenya, which is a petroleum and gas multinational, installing its 100 solarized petrol station in Kenya, which is part of their greater, bigger plan to solarize more than at least
petrol stations. So you can see a lot of industry workers or industry players are putting in place infrastructure to facilitate the transition to green energy. But I also want to mention that for us, it's not just about the question of behavior. It's also a question of infrastructure. If we have the framework, the legal framework, we need the infrastructure. For instance, you cannot have an electric car where there are no charging points. You cannot be riding a bicycle or walking where the roads are more car-centric, rather than employing a multimodal approach where there are pavements for people walking, pavements for bicycle riders who want to ride their bikes, and so on and so forth. So I think there is a lot of work that is happening in many other countries, European countries, for instance, where we could learn, and even in some African countries like Tanzania, for instance, and Ethiopia, that have established some electric systems, public transport systems. So there is a lot that we could learn from these countries. But the key thing that I wanted to mention is that a lot of all these things may be in place. The technology might be there, but if we do not adopt, or if we do not use the energy efficiently, if we do not do these little small things that we could do by ourselves, even the bigger technologies that might come will not be. So that the technology we have now is enough. If we all used this technology, climate change, but we can't be obsessed with producing more and more technology without using it. Thank you. Thank you, Martin, for your comment. Please, below, if you would like to make a last intervention, last comment. Hello. Oh, is it my turn to speak now? Yes. Yes, okay. Please go ahead. Thank you for inviting me in the webinar, and it was a very useful conversation, and a lot of our speakers, they touched on awareness raising, which is the first point that is important. And I think the next step is to open opportunities for the public to participate in decision making in terms of the legal frameworks and the strategies that are being developed to transition into a low carbon economy. Because if we are to create solutions for the public, it is best to include the public in those decision making processes, and that needs to be done in a very simplistic language, because most of the public, they feel left out because of the use of the jargon, the language that is complex in the energy space. So now we need to start to decipher the language and make it very simple for them to understand and actually engage on. Thank you. Thank you. Madame Brady, vous avez la parole pour une dernière intervention. Merci beaucoup. Moi, je voudrais peut-être mettre le focus sur deux aspects. L'efficacité, ça a été l'efficacité énergétique, le thème de ce webinaire, mais en termes d'efficacité, moi je prône encore une fois la fédération des synergies autour d'objectifs qui sont des objectifs communs qu'on peut partager avec les spécificités évidemment des régions, mais je voudrais absolument qu'il y ait une suite, je le souhaite du moins qu'il y ait une suite à cette réflexion, à ce travail, parce que nous avons des leçons à apprendre mutuellement, mais aussi un partage d'expériences qui pourrait enrichir et faire avancer les expériences dans d'autres régions de l'Afrique. Le deuxième point, ça concerne
l'importance de l'efficacité énergétique et sa multidisciplinarité et le côté multidimensionnel. Non seulement c'est un gisement potentiel pour la création d'emplois tel qu'un certain nombre d'études le prouvent, mais c'est aussi un facteur, comme je le signalais tout à l'heure, de compétitivité des entreprises. C'est aussi un élément sur le plan culturel qui permet de revoir notre mode de comportement parce que nous sommes une génération, je pense que nous sommes une génération qui a hérité des bons côtés de la technologie, mais qui malheureusement n'a pas optimisé l'utilisation de ces moyens, si bien que les générations futures, nous ne leur avons pas je dirais, rendu la vie facile tellement nous avons consommé en sources d'énergie de façon abusive, nous avons pollué l'atmosphère, etc. Donc, il faut essayer de se rattraper dans les meilleurs délais et jouer sur ce volet-là de comportemental. Évidemment, l'aspect environnemental et l'aspect économique sont tout à fait évidents aux différents points que nous avons eu l'occasion d'aborder tout à l'heure. Et encore une fois, merci de nous avoir donné cette occasion de réflexion commune sur des enjeux qui sont des enjeux qui nous interpellent tous. Merci, Madame Berradi. Thanks. It's my turn also to thank the panelists for your contributions, for the nice presentations and the insight you gave and these important thematics. I think the key messages, if we could summarize the key messages in few words, the importance of harnessing, let's say, the huge potential in energy efficiency by working together, by creating synergies among all stakeholders, and by also setting, let's say, the legal framework that could stimulate all household businesses in order to adopt energy efficiency measures. As Martin mentioned also, energy efficiency measures could be adopted without the need or using what we have right now in terms of technology availability, but we don't need to invest in further or more complex innovations or complex technologies, but also in just adopting some behavioral changes, and by also, as mentioned by below several times, by simplifying the languages used in the energy sector to make it more accessible to the wide public, more accessible, let's say, to no specialists. Maybe another important thing, and it was really very important to have colleagues from Morocco, from Kenya, and from South Africa, 3 different regions: Northwest Africa, East Africa, Southern Africa, 3 different regions, 3 different countries, 3 different experiences in addressing energy efficiency. But definitely there is a need to work together to create some kind, as Madame Berradi mentioned, federations in order to stay in contact, in order to work together, and in order to capitalize on these the outcomes and the results of the Transform Africa program. And why not continuing and addressing new challenges. Here I would like also maybe to add to talk about the Pan-African institutions. Yeah, definitely the mandate of the Pan-African institutions are sometimes framed by some treaties, by some constituencies, and also by the role of government. But nevertheless, the Pan-African institutions are here to serve as coordination institutions and spaces where all the African countries could meet, could exchange experience, could plan, develop strategies, share experience, work together, implement regional and Pan-African and continental programs,
There are several initiatives where the civil society organization active in the energy efficiency sector could intervene. There are programs like to modernize the use of biomass in Africa. There are programs with regards to the creation of single African markets and other. But the most important thing is that the civil society organization from Africa work together, create networks and engage and approach these Pan-African institutions. And big thanks also go to the Hebrew Foundation, to the HBS Foundation that created this continental program. It's really that you have some programs, some continental, let's say, programs, and apart, let's say, the work that has been done with regards to research studies and so on. Just the fact to bring together a participant from different countries, and we all remember the opening workshops in Rabat, where several colleagues from different African countries gathered together, discuss, and also there was online platforms like in social media, but also in websites where information and project results and research papers were available. So I think that's also its a transparent approach is also very, it's very efficient communication and outreach approach, and very efficient dissemination approach, as well as important things for important approach for networking and for bringing and let's say pushing the African civil society organization to work together and to maintain networks. Yeah, so thanks a lot. Thank you. And yeah, maybe Sufyan and the other colleagues from the foundation, if you would like to make last remarks and closing notes. Super, merci beaucoup Mostafa pour la modération de ce panel, et un grand merci chaleureux à nos panélistes, à Touria Baradi, à Pelo Djubassi, à Martin Brown pour votre participation et pour votre contribution. On est très content d'avoir collaboré avec vous et d'avoir travaillé avec vous sur le sujet de l'efficacité énergétique. Et sûrement, on restera en contact et vivement qu'on se retrouve en réel l'année prochaine, j'espère. Je voudrais rappeler encore aux spectateurs et spectatrices qu'on va mettre en ligne l'enregistrement de ce panel pour ceux ou celles qui n'ont pas pu me suivre. Aussi, par rapport à la publication de l'efficacité énergétique au Maroc, on publiera aussi bientôt une version en arabe pour ceux ou celles qui s'intéressent à cette publication en arabe. Et je voudrais aussi annoncer, donc on va vous donner rendez-vous demain pour une quatrième conférence sur la gestion des déchets. Comment peut-on réussir la gestion des déchets en Afrique, où on aura des panélistes du Maroc et du Sénégal. Donc je vais vous laisser. Je crois qu'il est temps pour ceux ou celles qui veulent aller déjeuner. Je crois qu'on a une différence de timing avec l'Afrique du Sud, avec le Kenya, mais je suis sûr que vous aurez aussi une petite pause déj. Merci en tout cas à tous les panélistes et à l'équipe technique du Publix et à l'interprétation de Badr Latem. Et je vous donne rendez-vous très bientôt. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation, et bien sûr la lutte continue pour faire de l'efficacité énergétique un levier de la transition énergétique en Afrique. Au revoir tout le monde et merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.